Hello and welcome to Savio Plus, the entertainment channel of Camping Savio. Today in Creative Kids, I'm gonna show you how to make this super beautiful Macrame keychain. To make this beautiful Macrame keychain, all you need is, of course, a keychain. You can also use a wooden ring like this one, and you need not one, not two, but 3 cords of macrame rope, or if you have some thick rope at home, that will work just fine as well. Für das brauchen wir natürlich einen Schlüsselkreis, oder was wir haben, ich habe jetzt einen Baumkreis. Und dann brauchen wir auch 3 Schnüren. Wir machen jeden Schnur so und so 20 centimeter lange. They are gonna be more or less 20 centimeters long, just like this. And then you attach each one of them to your keychain. You put it in from underneath, take the loop out, and then you put it back in through that loop and you tighten it really nicely. Dann anhängen wir jeden Schnur auf unser Kreis. So, das geht in das Loch, so hier. Und dann haben wir so ein und wir nehmen das in da und dann sehr fast machen, sehr gut, sehr stramm machen. Und noch wieder in den Kreis so ein Loch machen und die 2 andere zurück in die Loch und fast machen. Und noch wieder mit der Elastik, gerade wie so hier. Machen ein neuer Kreis, die Schwanzen und dann kommt das zurück raus. Und dann haben wir nicht 3, aber 6 Schnüren auf das Schlüsselanhänger. Then you have 4 in the middle, and with these 4 you're gonna make a square knot. What in the world is a square knot, you're saying? I will show you right now. You take 2 strands in the middle, you take the outer cord over the middle, and the other side, the cord in the other side, you take it over that cord, under the middle, and up through the hole from the first cord, and then you make it nice and tight carefully. Super good job, guys. Keep up with me. Now we do all the same again, but we start from the opposite side. And there you have it, a square knot, guys. Good job, everybody. Wir brauchen erstmal nur 4. So, die 2 Arme hier raus, so draußen. Und dann haben wir 4 in der Mitte. Wir brauchen 2 in die Mitte und dann noch 2 Arme da draußen. Ein Arm geht über die Mitte, das andere Arm geht über das Arm, hinter die Mitte und gerade zurück. Offen ist das noch und dann sehr fast machen. Und dann machen wir das alle noch wieder, aber wir fangen an in die andere Seite. Sehr gut, sehr gut. Now we are almost done. We just need the sides. So you divide our ghost in 2 pieces, straight in the middle. On right side there's 3, on left side there's 3. You take the outer rope across the 2 other ropes. Each one of the 2 other ropes goes twice in a spiral around it. So, and it goes like towards outside. So we go around like this, into it, and tighten it. One more time, in through the hole, and tighten it 2 times. Then we take the next one time over and around, and another time over and around, and make it nice and tight. There you have it, guys. Jetzt wir gehen nach die Seite. So, dann splitzen wir das in die Mitte. Wir haben 3 nach rechts und 3 nach links. Die 3. Schnur geht so drüben, so hier, und dann 2-mal Spiralen runden das erste Schnur. So, das Schnur, da ist da drüben, mache einmal Spiralrunden und noch wieder Spiralrunden. Jeden Schnur machen 2 Kreisen runden das erste Schnur. Es ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, du kannst das sehr gut. Und das machen wir noch wieder alles in die andere Seite auch. Super close to be finished now. Now you have the 2 sides and you collect them in the middle with the exact same knot that you just did. So we take this left one or right one, you choose yourself, over the other one, you do twice a spiral around it, and then
We only need to make the beautiful tassels. Look how beautiful it already is. For the next part, you're gonna take each part of the rope and you're gonna twist it in the opposite direction that it twists itself. So you're gonna like untwist it, like a snake. So you twist it and you can with your finger put it in and like pull every little part of the rope apart. Do it on all 6 of them, or you take a cat brush. Or if you don't have a cat brush, you can take a comb or a hairbrush. And then you just brush away, brush that rope, brush it, brush it, brush it, brush it, yay! Until it is exactly how beautiful you want it. But now you're like, what is up with all these long, ugly tassels? We're gonna cut them off. So exactly in the pattern that you want, in a nice triangle with down towards the middle. Cut one side, cut the other side. You can always brush it a little bit again and then try to cut it one more time. Okay, das ist auch vielleicht zu schwierig, aber dann nehmen ihr ein Katzenkamm oder ein normale Kamm. Und dann müssen ihr das sehr gut, so hier, sehr viele, ja, gerade, ja, präzis, genau, wie so, sehr gut. Ja, nehmen ein sehr gut Schere und abschneiden ein Dreieck, wie lang du willst das Dreieck ist. Jetzt ist perfekt. Perfekt. Dann, meine Freundin, wir seid fertig. Ihr habt eine Macrame Schlüsselanhänger gemacht. A Macrame keychain that you did all by yourself. Good job, guys. And that, my friends, is how you make this super beautiful Macrame keychain. Good job, everybody, and thank you so much for watching with me. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and sign up in our link below. Bye. Tschüss.